Welcome to Religica. Today, our associate Steve Wilhelm speaks with Venerable Pomnyun Sunim, who is a Korean Buddhist monk and Zen master renowned for his humanitarian efforts. He is a social activist through Echo Buddha for ecological awareness and is concerned with promoting human rights and world peace. Rather than leading a secluded life of quiet contemplation, Pomnyun focuses on bringing peace and eventual unity between the two Koreas. Take a listen. This is a Religica production. RELIGICA. Maybe you could describe a little bit about who you are for starters. 네, 시작하면서 이제 이걸 들으신 청취자분들한테 스님이 이제 한국에서 오신 승려인데 그보다 좀 본인에 대해서 소개를 해주시면 감사하겠습니다. 네, 뭐라노 그 한국에서 온 스님, 몽크, 뭐 불교 부디스트 몽크고요. I'm a Buddhist monk from Korea. 스님. 스님 된 지가 이제 49년째 되고요. It's been 49 years since I've been ordained. 주로 하는 일은 사람들 증문즉설이라서 사람들의 그 자기의 고뇌를 얘기하면 그 자리에서 대화를 통해서 이렇게 그 고뇌로부터 벗어나게 하는 일이 주 일입니다. So my main primary vocation is that I engage everyday people in conversation in a Q&A session. Basically, they ask me and share their stories of suffering, problems, whatnot, and I try to help them resolve through a conversation or dialogue. 그 불교 중에서는 젠 마스터고요. So I'm a Zen master from a Buddhist perspective. 그리고 이제 저희들이 하는 것은 그 전 지구적인 측면에서 저희들이 가장 중요시한 거는 환경 문제라고 생각합니다. And we believe that environmental issue is the biggest crisis facing humanity today on a global scale. 그래서 에코부다라는 단체로서 환경 운동을 하고 있고요. That's why we're engaged in that activism through an organization called Echo Buddha. 주로 실제 실천, 그러니까 쓰레기 제로 운동이라든지 음식물 남기지 않기 운동이라든지 구체적인 실천 운동을 하고 있습니다. So we're basically engaged in actually very practical action-oriented activism in which we engage in movement not to leave any trash, not to produce any trash, or not to leave any food stuff behind. Those type of behavioral-based actions. 음식 물건을 살 때 포장을 하지 않는다든지, or refuse any packaging when you're buying. 비닐 쓰지 things. 않는다든지. Or not use plastic or vinyl. 이렇게 어떤 실천 행동을 중요시해서. So we really want to put a focus on how we change our behavior. And I know a little bit about Japanese culture where packaging is real important and things are all packaged up. Is it kind of like that in Korea also? 한국, 일본에서는 제가 아는 것은 일본에서 하는 것은 굉장히 포장을 중요하게 여기는데 한국에서도 그렇습니까? 네, 좀 일본을 닮았어, 좀 비슷합니다. Yes, kind of very similar to Japan. We follow their trending a lot. Yeah. 네, 그다음에 이제 제3세계 고호 활동을 하고 있습니다. 빈곤 대치를 위한. So we also engage in kind of a poverty work in third world. 주로 이제 인디아에서 그 달리트 계층, 불가촉 천민들 교육으로 활동을 하고 있습니다. As we actually have involved in educating in India the untouchables in India. 의료 지원하고요. 의료. And also provide them with medical necessities and services. 학교와 유치원, 병원을 운영하고 있습니다. And we operate a school, a hospital, as well as a kindergarten. In India? 네. Wow, Bihar. Where in Bihar? Bihar. In Bihar. Yeah. They need it in Bihar. 비하르에서 필요한 곳입니다. So are you involved in the Dalits becoming Buddhists or not? 만약 달리트를 갖다가 불교 포교 활동을 하십니까? No. 종교는 일치하지 않습니다. No religious proselytizing at all. I see. Wow. 네네. Okay. That's interesting. Or political activity. I'm sure. 정치적인 활동도 안 하시죠. 네네. 그다음에 이제 아프가니스탄에서 난민 지원을 했고요. 한 3년간. About 3 years we supported the refugees in Afghanistan. 그건 이제 한국 정부가 좀 출수를 명령해서 철수할 수밖에 없었어요. But we had to leave because the South Korean government mandated all South Korean entities to leave Afghanistan. 그리고 지금 로힝야 난민 지원하고 있고. We are currently supporting the Rohingya refugees. 그다음에 인도네시아 지금 팔루 지역에 지진 난데 지금 가서 지원하고. And we also are supporting the victims of the earthquake in Indonesia's Palu region.
Which side of the border are you working on? 로힝가에서 어떤 그 경계선에서 어떤 나라에서 일하고 있습니까? 저기 방글라데시지. In the Bangladesh area. 왜냐하면 미얀마에서 원래 하려고 했는데 그 지역에 접근을 허용을 안 했어요. We wanted to do it in Myanmar, but they would not allow us to approach that area. Do you have an actual organization that does that? 그래서 실질적으로 그걸 할 수 있는 구호 단체가 있나요? 네네. Yes, we do. What's it called? Joint Together Society. Join Together Society. JTS. JTS. 네. 그 수치는 굉장히 큰 단체고요. Suchi is a huge organization. Yeah. 그리고 이제 주로 북한에 지원을 했어요. And we also support North Korea. 주로 이제 고아원, 양로원 이런 장애 시설 이런. So we support kind of the institutions for the like orphanages, in the elderly care homes, or homes for the disabled within North Korea. 그리고 이제 이제 식량이 부족할 때는 타가 유치원에 지원을 했고. And when there was a lot of acute lack of food, we also supported humanitarian aid to those kind of daycare centers for the children. 또 중국에 난민이 많이 넘어왔기 때문에. And there were a lot of North Korean refugees in China. 그래서 그 난민들을 지원을 했어요. And we supported those refugees. 그리고 우리 활동하던 사람이 중국 정부에 체포돼서 그 감옥에도 살고 추방되고 그랬습니다. And a lot of our activists were actually arrested in prison in China and then expelled. And it must be tricky from South Korea supporting in North Korea. I mean, dangerous politically. 남한 단체가 북한을 지원한다는 것은 약간 좀 위험한 거 아닌가요, 정치적으로? 그때 김대중 노무현 때는 괜찮았습니다. During the Kim Dae-jung presidency and following that Roh Moo-hyun presidency, it was still okay. 그러다가 다시 10년간 또 이명박 박근혜 10년간은 못했어. 제재를 많이 가했습니다. But then afterwards, about 10 years when conservative governments came into power, we had a lot of resistance and difficulties. 지금은 이제 지금 아직 재개는 안 됐는데 앞으로 재개할 생각입니다. So we're hopeful that although it hasn't, we're not yet allowed, but we're hopefully soon will be allowed to resume the aid. 지난주에 북한에서 북경에 나와서 이렇게 식량을 지원해 달라는 요청을 받고 있습니다. So last week, when the representative from North Korea came and asked us for humanitarian aid. 네, 그리고 이제 주로 이제 북한 안에 식량 사정이 얼마나 나쁜지, 얼마나 많은 사람이 죽었는지, 중국의 난민이 얼마나 많은지 이런 거를 조사해서 이제 국제사회에 알렸습니다. So we also did a lot of reporting and analysis of data about the refugees, how many people kind of starved to death, how many people became refugees as a result of all that. So we created kind of a statistical based story that we can tell the world North Korean people. about North Koreans. Let me ask you, in terms of your Zen master and then all this activity, how do you balance, the practice aspect of the Dharma with this giving? You could be so busy you never practice. 그러니까 수행이라는 관점에서 어떻게 개인 수행과 이것을 병행할 수 있습니까? 너무나 바쁘실 것 같은데. 네, 사람들의 수행을 지도해 줌으로 해서 그들이 또 도네이션을 하고. 그러니까 그 스님 자체 그 수행할 시간이 제가 지금 없어가지고. 나이가 66세잖아요. 예, 그 수행할 시간이 아니 없으니까. 그러니까 내가 나이가 66세. So I'm 66 years old. 그러니까 그 수행은 집중적으로 할 때는 젊었을 때 다 했습니다. So when you had to engage in a really concentrated, time for spiritual practice, I did that when I was younger. 지금은 그러니까 활동을 해도 마음의 평정을 유지할 수가 있습니다. So I'm able to kind of maintain some kind of a mental equivalency or equilibrium while engaged in this kind of work. Okay. So these days, mostly giving now. 그러면 최근에는 이제 사람들 도와주는 일을 주로 하고 계시는군요. 네, 명상은 이제 1년에 한 달은 완전히 들어가서 단식하면서 명상하고 So, 명상 지도도 하고 있습니다. but I still reserve 1 month out of a year in which I retreat into meditation and fast and also teach others in meditation. Oh, good. Now you mentioned at the very beginning, climate change and environmental issues, in particular climate change. Can you talk? It sounds like this is something relatively new that
you've been doing schools for 20 years, but the climate aspect is new. Could you talk about that and the urgency that you feel and what you think 지금 인터뷰 can be done? 시작에 기후변화에 대해서 말씀하셨는데 큰 위기라고 이제 학교 같은 거 이런 거 하신 것은 20년 이상 활동하시고 했는데 이런 환경운동을 어떻게 최근에 일어난 것입니까? 그리고 환경운동, 기후변화에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지 거기에 나눠주셨으면 좋겠습니다. 사회운동 중에 제일 먼저 시작했어요. Actually, it was the first social activism I was engaged in. 제가 30년 전에 감옥에 좀 있었습니다. So I was in prison about 30 years ago in Korea 민주화운동. as part of the democracy movement at the time. 그때 제가 엔트로피라는 책을 읽었습니다. Entropy. So I read a book called Entropy while in prison. 그때 제가 이 환경 문제의 중요성을 알게 됐어요. That's when I realized the importance of environmental activism. 감옥에서 나오자마자 환경교육원이라는 것을 설립해서 So as soon as I got out of prison, I established the institution called Education Center for Environment. And is this in the context of, climate change in particular, or just preventing environmental degradation, or what kinds of focus did he start with, and how has that evolved? 어떻게 시작하셨을 때 기후 변화라는 그런 특정한 그 환경적인 문제라고 생각하셨습니까? 아니면 다른 환경적인 문제를 집중해서 생각하셨습니까? 그때는 기후 변화 문제가 아직 심각하지 않을 때. So that was the kind of the climate change was not a thing yet. 그때는 환경으로 인한 질병이 큰 이슈였습니다. At that point, it was a lot more about sickness and diseases as a result of the degradation of the environment. 그리고 한국은 그때 개발을 할 때 있었기 때문에 개발 반대가 있었고요. And because South Korea was headlong into development at that point, there was a lot of kind of resistance against this kind of random development. 그래서 그 환경 운동에도 저도 같이 참여했습니다. And I was part of the movement, environmental movement, that opposed kind of the widespread 주로 development. 저항적이었죠. It was very kind of resistance based. 근데 제가 그들과 같이 생활하면서 의문이 들었습니다. But when I was actually active and living and acting with these environmental activists, I had this question. 그것은 그들의 소비 생활은 하나도 바뀐 게 없었습니다. 환경운동가들. Because even environmental activists at that time, their consumerist behavior was the same as everybody else. 그러면 내가 생활이 바뀌지 않는데 어떻게 이게 바뀔 수 있느냐는 의문이 들었어요. So the question I ask is that if we don't change our behavior, how can this movement change the world? 그래서 제가 그 환경운동 중에도 주로 이 삶의 태도를 바꾸는 이 소비주의에 반대하는 삶의 태도를 바꾸는 그런 환경 교육 쪽으로 새로 시작했습니다. So I kind of retrenched myself and refocused my effort on changing kind of the consumerist behavior that kind of drives us. And so more of an educational focus on behavioral change. Could you say a little bit about, sort of specifically what you do in this society? Are there classes, or I don't know, just, what does Eco Buddha do? 에코 부다가 하는 활동이 구체적으로 뭐가 있는지요? 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 첫째 이제 음식을 남기지 않기 운동을 하고 있고요. So we are engaged in this kind of movement not to leave any food behind. So when you eat something, don't leave anything behind. So by say a movement, does it mean are you training or pamphlets? 그래서 Or do you go to 운동이라는 school? 것을 말씀하시는데 그것은 어떻게 교육 운동입니다. 아니면은 뭐 어떻게 실천을 하는 것입니까? 어떤 식으로 하는 실천하는 운동. So it's a movement in which the members who 학교 got committed. 급식 같은데 아이들 교육시켜서 학교에서도 이거를 쓰레기를 적게 나오게 하고. Basically, go to school and have them commit to become part of this like zero food left behind movement, for example, kind of spread that activism. 개인들이 다 집에서 그 음식 남기지 않게 하고. So, any members, any individuals who commit themselves to this and let them practice it in their own homes first. 쓰레기가 나오면 그것을 지렁이를 키워서 자체 그 화분이나 이런 데 쓸 수 있도록 자체 바깥으로 배출하지 않는 운동. And if you actually have to produce some kind of trash, there's a, 음식물 쓰레기. like food trash, instead of kind of throwing it outside to be disposed, you grow worms so that it kind of disposes itself naturally. You've been listening to Religica. Visit us at www.religica.org.